Hello student, very good afternoon to you all. So நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா carbon dioxide preparations and reaction. So இதோட properties எப்படி laboratory preparations and இதோட structures and uses வந்து இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். Just listen carefully, it is very important topic and also it is very easy one also. So carbon dioxide. So carbon dioxide ல மூணு டைப்ல நம்ம we can prepare, that is large scale method, and second method is small scale, which means laboratory preparation. Or laboratory. And the third one is easy method. So இந்த மூணு டைப்ல தான் மூணு மெத்தட்ல தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ prepare பண்ண போறோம். So first one, that is large scale. Large scale method. So in this large scale method, we used to coke and it reacted with oxygen. This gives carbon monoxide, okay, and it is heated in a excess of air, okay, it is excess of air. So in first equations பார்க்கலாம், oxygen இங்க 2 oxygen இருக்கு, but இங்க வந்து ஒரு oxygen தான் இருக்கு. To balance we put 2 here, and இங்க பார்த்தோம்னா 2 carbon இருக்கு. To balance we put 2 here, okay. So நமக்கு இப்போ வந்து carbon monoxide தான் கிடைச்சிருக்கு. What we want prepare carbon dioxide only. So carbon dioxide க்கு 2 carbon monoxide plus oxygen, it react with carbon dioxide, okay. So இங்க 2 இருக்கு, இங்க ரெண்டு ஓட்டை இருக்கு, இங்க ஓட்டை இருக்கு, பட் இங்க வந்து ஒரு oxygen இருக்கு. So balance பண்றதுக்கு இங்க 2 carbon இருக்கு, இங்க ஒரு carbon தான் இருக்கு. So to balance I put 2 here. So 2 carbon is balanced, and for oxygen இங்க 2 oxygen, 2 plus 2 4 and 2 to 4. So the equation is balanced. So it is carbon is the solid state and oxygen is gaseous state, carbon monoxide also here also and here, like that, okay. So in the reaction என்ன சொல்லுவோம்னா, this is exothermic reaction. This reaction is exothermic reaction, and இதோட delta H value பார்த்தோம்னா, that is minus 394 kJ mole minus 1. So this is first method, and the second method என்ன பார்த்தோம், that is small scale, which means laboratory preparation. So இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா, laboratory preparationல calcium carbonate யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அங்கே calcium carbonate or இன்னொன்று என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா magnesium carbonate also we can use it. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், dilute HCl ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ what we get calcium chloride and water plus carbon dioxide, okay. So this carbon dioxide, it will be eliminated, okay. So what will happen when the calcium carbonate and dilute HCl, what we get, it will form the brisk effervescence, which means அப்படி நொர மாதிரி இருக்கும், கொதிக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த நொர மாதிரி இருக்கும். So this is how carbon dioxide prepared in the lab. So இப்படி தான் என்ன பண்ணுறாங்க, carbon dioxide வந்து laboratoryல prepare பண்ணும்போது with the using of calcium carbonate and HCl. So இதை ஆட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளுக்கு carbon dioxide we get, okay. So next இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம்னா calcination of lime. So இதையும் என்ன பண்ணலாம், இந்த calcination of lime, okay. So what we will use here, calcium carbonate, it is heated with
calcium oxide plus carbon dioxide. Okay, so இது என்னவாயிடும்னா இந்த O2 வந்து evolve ஆகும். So இன்னொரு main point என்னன்னா when we heat what we have to do, we have to apply the limited oxygen only, supply to limited oxygen. Okay va, will you able to understand, students? So this is how they have prepared calcium oxide, and we need to carbon dioxide, and we will separate this carbon dioxide. Okay, so this is the second lab preparation, second method, and the third method is so it will be here, this is third method. Okay, next வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போற properties. So first of all we will see physical properties. So physical properties என்னன்னு பார்த்தோம்னா, so carbon dioxide physical properties என்ன, it is colorless, you already know, and the second one is it is odorless, and third one is it is non flammable. Which means fire extinguisher. You already know. So ஒரு ஃபயர் ஆனிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஸ்கூலு காலேஜ் பில்டிங் ஆஃபீஸஸ்லாம் என்ன கீப்பப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ரெட் கலரில் சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு என்னன்னா அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது. பிகாஸ் த ரீசன் இஸ் திஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் த நான் ஃப்ளேமபிள். ஓகே, ஸோ நான் ஃப்ளேமபிளாக இருக்கும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு. அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் இட் இஸ் ஹெவியர் தென் ஏர். ஸோ ஏரை விட இது எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். The fifth point பார்த்தீங்கன்னா, fifth properties, it is critical temperature. It is critical temperature is (31°C). Critical temperature na வேற ஒண்ணுமே இல்ல, gas plus liquid. Okay, there will be not any boundary. அதுதான் critical temperature. So you should know critical temperature na என்னன்னு தெரியணும். Critical temperature na என்ன, gas plus liquid, there will not be any boundary. So this is called critical temperature. And இன்னொரு main point வந்து என்னன்னா, carbon dioxide it is very stable compound. We know that carbon dioxide is a very much stable compound. Okay student, is chemical properties. So chemical properties பார்த்தீங்கன்னா, if we heat 3100 Kelvin, okay, this is the very high temperature. So when we heat this 3100 Kelvin, what will happen, the 76% தான் என்னவாகும், carbon dioxide will decompose 76% only, which means என்னவாகும், எப்படி decompose ஆகும்னா கார்பன் மோனாக்சைடு and oxygen ஆகும், இந்த carbon dioxide வந்து decompose ஆகும். This is high temperature. Okay, you know above 300, so above 3100 Kelvin if we eat, okay, we will get this carbon dioxide will decompose carbon plus oxygen என்னவாயிடும், decompose ஆயிடும். So reaction நம்ம பார்ப்போம். So reaction பார்த்தோம்னா, carbon dioxide, so we heated with 3100 Kelvin, so we get carbon monoxide and oxygen. Okay, so this is first reaction.
and the second reaction is carbon dioxide. This is above 300, which means high temperature. This is 3100 Kelvin oda high temperature. What is that? So what we will get when we heated above 3100 Kelvin, we get carbon plus oxygen. Okay, so first we have to see the equation is balanced or what. So here carbon dioxide carbon balanced irukku and oxygen 2 oxygen na irukku. So to inge vandu 3 oxygen irukku. So to balance panna I put 1/2 here. Now the equation is balanced. So here oxygen vandu 2 irukku, ingeyum 2 irukku, carbon inge 1 irukku, ingeyum 1 irukku. So now the equation is balanced now. So the next preparation, it is water gas equilibrium. So water gas equilibrium பார்த்தோம்னா இந்த water gas equilibriumத்துக்கு இன்னொரு நேம் வந்து பார்த்தோம்னா that is water gas shift reaction னு சொல்லுவாங்க. It is called water gas shift reaction. So abbreviate பண்ணோம்னா that is called WGSR. Okay, students will be able to understand. So enna preparation enna water gas. So carbon dioxide plus hydrogen react with carbon monoxide plus water. So in the equation, in the water gas equilibrium, where it will be used, it is useful for manufacture of ammonia and hydrocarbon and methanol. So here this water gas equilibrium will be used where it will be used. So manufacture of ammonia, hydrocarbon and methanol in the water gas equilibrium equations will be used. So next one pathina, that is acid behavior. Acid behavior preparation, where they will use soda bottle irukku pathingala, soda bottle preparation we will use this acid behavior preparation. Okay, so carbon dioxide plus water, it is aqueous solution. So water equilibrium, what do we get? That is carbonic acid. So carbonic acid oda formula H2CO3. And what will it is, என்னவாயிடும், இந்த கார்போனிக் ஆசிட் அயனைஸ் ஆகும். ஸோ அயனைஸ் ஆனால் என்னவாகும், ஹைட்ரஜன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளஸ் H3O மைனஸ் ஆகும், என்னவாயிடும், டிஸ்அசோசியேஷன் ஆகிடும். Able to understand this is acid behavior for where we will be used, it is useful for in a soda bottle preparations. Okay, so next preparation, next properties பார்த்தோம்னா that is reducing behavior. So we already studied in metallurgy chapter, that is carbon dioxide is the good reducing agent. Am I right? So what will happen in this reactions? At elevated temperature, it acts as the strong reducing agent. Already we know carbon dioxide vandu oru nalla reducing agent. So what we will use here, carbon dioxide and magnesium. So when we treated with carbon dioxide with magnesium, we get magnesium oxide, MgO plus carbon. So here 1 Mg, here 1 Mg, and here carbon oxide oxygen வந்து 2 oxygen இருக்கு, இங்க ஒரு oxygen இதா இருக்கு. So to balance பண்றதுக்கு I put 2 here. So now the equation is balanced now. So next very important, that is structure of carbon dioxide. It is very easy to draw.
ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடில் பார்த்தோம்னா என்ன, ஒரு கார்பன் அண்ட் 2 ஆக்சிஜன் இருக்குது. am I correct? So this carbon dioxide, carbon is containing 2 lone pair of electron and it is double bond. So carbon 1 carbon and 2 lone pair of electron. So and here 2 bi bond irukku and 2 sigma bond, 2 sigma bond and 2 bi bond, and also this carbon is a sb hybridization. And oxygen is a sb2 hybridization. Okay. So next is structure of molecule. It is linear shapes or linear structure. It is linear shape or a linear structure. And it is the carbon dioxide is the polar molecule. So polar molecule we have to see that is what is the dipole moment. Dipole moment என்னவா இருக்கும்? Here 0. Okay, because left லையும் right லையும், okay, so left லையும் right லையும் the carbon and oxygen bond length is equal. எதுல carbon இங்க வந்து double carbon இங்க இருக்கு, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பனோ ஆக்சிஜனோ இதோட பாண்ட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கிறனால தான் அதோட டைபோல் மூமெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, 0ன்னு சொல்கிறாங்க. will you able to understand? So next structure, we are going to draw the structure. That is carbon double bond O, double bond O, I mean oxygen. So 2 lone pair of electron இருக்கு, இங்கேயும் 2 lone pair of electron இருக்கு. So in the carbon dioxide it will become a 3 type of structure. So equilibrium symbol போட்டிருக்கோம், carbon triple bond வரும். Why it is come triple bond I will say later. And 2 lone pair and a single bond, இங்கே 3 lone pair of electron. Okay, so how this come triple bond and double bond இருந்த இது எப்படி single bond மாறுனுச்சுனா, இந்த 2 lone pair of electron நம்ம double bond க்கு கொடுக்கிறோம். So double bond க்கு கொடுக்கிறப்ப என்னவாயிடும், இந்த lone pair of ஒரு lone pair of electron என்னவாயிடும், இங்கே shift ஆயிடும். So shift ஆனதுனால இங்க triple bond மாறிடுது. And இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 2 double bond வந்து இங்க ஒரு bond வந்து ஆக்சிஜனுக்கு shift பண்றோம். So shift பண்ணும்போது என்னவாயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா another lone pair of electron will be formed. Okay, this is right side. And left side பாத்தீங்கன்னா same only, just it will be shift carbon triple bond oxygen and oxygen here 2 lone pair of electron and here and here. Okay, okay, so this is the structure. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், சார்ஜ் போடணும். இந்த 3 ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், சார்ஜ் போடணும். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர், திஸ் இஸ் செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் திஸ் இஸ் தேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ ஆக்சிஜன் பார்ப்போம். ஆக்சிஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன, தட் இஸ் 6, we know that. and எத்தனை lone pair of electron இருக்கு, 6 lone pair of electron இருக்கு. and bond பார்த்தோம்னா ஒரு bond தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ -1, ஸோ நம்ம இங்கே மைனஸ் சார்ஜ் போடுறோம். ஓகே, that is why we put minus charge. How it come, so 6 வந்து ஆக்சிஜனோட வேலன்ஸ் வந்து 4
and எத்தனை lone pair இருக்குன்னா 6 lone pair இருக்கு. So that is why I put 6 and எத்தனை bond இருக்குன்னா ஒரு bond தான் இருக்கு. So that is why I put. So answer வந்து -1. So that is why for oxygen I put minus charge. Next carbon. Carbon பார்த்தனா அதோட valence 4 and இதுக்கு எந்த lone pairum இல்ல electrons இல்ல. So that is why we put 0. and எத்தனை bond இருக்குன்னா left side ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு bond and right side ல பாத்தீங்கன்னா 4 bond இருக்கு. So 4. So 0. So we should not put any charge in near carbon. And next for oxygen. So oxygen we know that is 6 valence electron and the bond எத்தனை பார்த்தோம்னா that is 3 bond and the valence of the electron that is 2 only. So we put 2 here. So the answer is 6 minus 5 minus 1. So we put here minus plus charge, sorry, plus charge. 6 minus 5 plus charge we put here. So for first structure ku finish ஆயிடுச்சு and second structure ku பாப்போம். Again oxygen. So oxygen க்கு எத்தனை valence? 6 valence and எத்தனை bond இருக்கு? 4 bond இருக்கு. So ஒரு bond 2 equal and எத்தனை valence, sorry, valence lone pair of electron 4 and எத்தனை bond இருக்குன்னா 2 bond இருக்கு. So that is why we put 2 here. So the answer is 0. And for carbon, carbon பார்த்தீங்கன்னா valence electron 4 valence. The next என்ன பார்க்கணும்? lone pair இருக்கான்னு பார்க்கணும். There is no lone pair. And for bond எத்தனை இருக்கு? So left side ல 2 இருக்கு, right side ல 2 இருக்கு. So equal 4. So it is also 0. And next for oxygen. So oxygen பார்த்தீங்கன்னா 6 minus எத்தனை lone pair இருக்கு? 4 and bond எத்தனை இருக்கு? 2. So 0. So இதுக்கு இங்க வந்து எந்த சார்ஜுமே வராது. அடுத்தது third structure. Third structureல பார்த்தோம்னா oxygen. So oxygenக்கு எத்தனை? 6 எத்தனை lone pair of electron? 2 இருக்கு and எத்தனை bond இருக்குன்னா 3 bond இருக்கு. Okay. So the answer is minus plus 1. Okay. So that is why we put plus charge here. And next carbon. So carbon oda valence 4 அங்க எந்த lone pair இல்ல. So that is why 0. and எத்தனை lone pair of electron இருக்கு? that is எத்தனை bond இருக்கு? left side ல 3 bond, right side ல 3 bond. So 4 bond. So 0. So carbon க்கு எந்த charge இல்ல. next oxygen. oxygen பார்த்தோம்னா oxygen ஓட valence 6 minus எத்தனை lone pair of electron இருக்கு? 6 இருக்கு. எத்தனை bond இருக்குன்னா ஒரே ஒரு bond தான் இருக்கு. So oxygen is equal to minus 1. So here we put minus charge. So this is how we put charge. ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு சார்ஜ் எப்படி போடணும்னா இப்படி தான் போடணும். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவை? வேலன்ஸ் தேவை. நெக்ஸ்ட்டு பாண்ட் எத்தனை பாண்ட் இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு எத்தனை லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது. So this is the structure of carbon dioxide. One is very important, that is uses of carbon dioxide. We know that carbon dioxide is used to produce as the inert atmosphere for chemical processing. We know. So the second one is biological another, that is important for photosynthesis. And the third one is it is also used as fire. எதுக்கு? Fire extinguisher in the carbon dioxide we are using. And the fourth point is it is used in the production of carbonated beverages and in the production of foam. So these are the four important mainly we are using in our day-to-day life. Thank you so much. I hope you understand. Study well.